Good evening, sir. Okay, I'm audible. Good evening. Yes, sir, you are audible. Yeah. I think. Okay. So yesterday we have done the journal entries, no? Journal entry for charging the depreciation. Yes, sir. Yeah. So we do it under two methods. When provision is created, depreciation provision is created. When it is not created without any depreciation provision. So if there is no depreciation provision, we will directly charge the depreciation to concerned asset. So the entry would be depreciation account debit to concerned asset account with the amount of depreciation. So the same amount, it's a loss, we will charge it to profit and loss account, profit and loss account debit to depreciation account. So if you have depreciation provision in your company, then we will not directly charge it to asset, we will charge it to depreciation provision. So the entry would be depreciation account debit to provision for depreciation, and the loss should be transferred to profit and loss account, profit and loss account debit to depreciation account. So this is a loss depreciation amount. Okay, we'll solve some questions under straight line method and diminishing balance method. I hope everyone know the basic idea how the depreciation will be charged under straight line method and diminishing balance method, right? Yes, sir. So under straight line method, every year we charge the equal amount of depreciation. Suppose the asset cost is 1 lakh, 20 percentage is the depreciation rate. So every year we will charge 20,000, 20,000, 20,000 like that. So the depreciation amount will be same in every year. When it comes to diminishing balance method, so first year we will charge 20% on 1 lakh rupees. Second year, so that comes to 20,000 depreciation amount. But in second year, the value of asset is 80,000 only. After charging the depreciation, the actual value of asset is 80,000 only. So in the second year, we will charge this 20% on 80 percentage, 80,000 rupees. So that's how it goes. Jane Bros acquired a machine on 1st July 2022 at a cost of 14 lakh rupees and spent rupees 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at 10 percentage per annum every year. The books are closed on 31st December every year. So the financial year is from 1st January to 31st December. You're required to show the machinery account on diminishing balance method. Okay, we will do it for both the method, for straight line method as well as the diminishing balance method. So you are required to show the machinery account for the year 22 and 23. So for the same question, we will we will prepare the machinery account under straight line method as well as under diminishing balance method. Okay, so first let us write the journal entry. How do you write the journal entry? Uh, okay, so when it was purchased, 1st July 22. So the year end is 31st December 22. So how many months it is from the purchase to year end? 6 months, sir.
6 months only. So we should charge depreciation only for 6 months. In the first year, we have not used the entire year. We have used it only for 6 months. So then we have to charge depreciation only for 6 months. So how much it will be? The value, what is the value of, what is the cost of asset? 14 lakhs, sir. 14 lakh. So we have to add the installation charges also. So the total cost of machinery is how much? 15 lakhs, sir. 15 lakh rupees. So 15 lakh. So 15 lakh into depreciation rate is 10% into. So here we have not used this machinery for entire year. One ವರ್ಷ full ನಾವು use ಮಾಡಿಲ್ಲ. We have used it only for 6 months. So then we need to calculate depreciation only for 6 months in the first year. 6 divided by 12. So total 12 months. Out of this 12 months, we have used only for 6 months. So what is the amount? 15 lakh. 75,000, sir. Sorry, 75,000. 75,000 rupees. In the first year, depreciation is 75,000 rupees. Okay, in the next year, so that starts from first 1/1/23 to 31st December 23. How much? 15 lakh into 10%. Here we will calculate for all the 12 months because we have used that. How much? 1,50,000. 50,000. So ನಮಗೆ machinery account ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? You are required to show the machinery account for the year 22 and 23. Only for 2 years. 22, for the year 22 we have charged 75,000 rupees depreciation. For the year 23 we have charged 1,50,000 rupees depreciation. Is it clear? Yes, sir. Okay. So this is under straight line method. We will pass the journal entries now. Okay. What is the journal entry? So here we do not have any provisions. Provisions ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು information ಇಲ್ಲ. So provision, it's a very rare case. Generally we charge depreciation directly on the asset only. So now what is the entry? Entry ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So depreciation account Depreciation account debit to concerned asset account. Depreciation account debit to Concerned concerned asset. asset. Which asset is it? What's the name of the asset given in the question? It is machinery. So to machinery account. So this entry for the first year, for the year 2022. Depreciation account debit to machinery account. So ಎಷ್ಟು amount already ನಾವು calculate ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is 75,000 being depreciation charged on machinery. Second entry ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ depreciation ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, that depreciation, the same amount has to be transferred to the charge to profit and loss account. So the entry would be profit and loss account debit to which account? Depreciation account. To depreciation account. Amount is 75,000. Same amount. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ depreciation ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, the same amount we will charge to profit and loss account. So being the depreciation loss transferred to profit and loss account. Okay. So this is for first year. Second year 2023.
ಮತ್ತೆ 2023ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು? 1,50,000, 1,50,000. And the same amount has to be transferred to profit and loss account to depreciation account. 1,50,000, 1,50,000. Any doubt in this journal entry? No, sir. No, sir. Okay. So they asked us to calculate, they asked us to prepare the machinery account. ನಿಮಗೆ journal entry ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, machinery account ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here there are two items, no? Machinery is also there, depreciation also is there. We'll prepare both the one. Okay. Machinery account. So now check out the question. Jain Bros acquired a machinery. So Jain Bros acquired a machinery on 1st July 22. ಅಂದರೆ 1st July 22ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಮಷಿನರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ two accounts ಬರಲೇಬೇಕು. Which are those two items, two accounts? Purchase account. Purchase account and Cash account. Are you sure? Yes, sir. Sir, it will be purchase account debit to machinery account. Purchase account debit to machinery account. Are you sure? Yes, sir. Okay, let's see how it works. See, when the company is purchasing, say for example, raw material or any stock. If company is purchasing any raw material or any stock or any kind of inventory, so that will be used for day-to-day purpose. Day-to-day purpose ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, raw material na finished goods convert ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is not going to stay with us. So this inventory is not going to stay with us. So that is a regular purchase for us. That's a regular purchase for us. So that's the reason why we will not write under, ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕುಡ್ ಹಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಬಟ್ ವಿ ಚೋಸ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್
you need to pay money. So this purchase is a expense. So expenses comes under which account? Expenses? Nominal. Nominal account. So nominal account rule, debit all expenses and losses. Purchase is an expense, that's why you are debiting it. Cash goes out, real account says credit what goes out, that's why you are crediting it. So that's the logic. But always remember, this is for when you are purchasing regular goods or raw material or stock. But when the company is purchasing some asset, ಕಂಪನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕಂಪನಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಮಷಿನರಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ? ನೋ, ರೈಟ್? No, sir. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು 5 years ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 4 years 5 years ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬದಲು ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? Machinery account debit to cash accounts. Yes. So the entry is machinery Sir? account debit to cash account. Excuse me, Machinery sir. account debit to cash account. So this is the entry. Always remember, when you are passing the journal entry, purchase ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. You have to check what we are purchasing. If you are purchasing regular goods or regular raw materials or something like that, then you can write it under a purchase head. If you are purchasing any assets, then you have to write it under that particular asset name. Got Sir, it? even if they are current assets, should we mention their names? Yes. Yes. That you are not going to purchase. See, current asset, what items comes under current asset? Majority of the items are bills receivable, cash, accounts receivables, debtors. So all Inventory. these things are not purchases. Apart from that, we may purchase some fixtures. Or something like that. ಅದು ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್. Okay, sir. ಯಾ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write the asset name. Okay, I think, is it clear now? Yes, sir. Okay. So the entry is machinery account debit to cash account, cash or bank account. So now machinery account debit to cash account, ಇಲ್ಲಿ entry ಏನು ಬರೀತೀರಾ? To cash or bank account, how much? Okay, what is the date? It is, Sir, 1st July 2022. yeah, 1st July 2022. So on 1/7/22, we purchased a machinery to bank
account. Machinery account debit to bank account. How much? So 14 lakh plus 1 lakh installation charges. Together it is 15 lakh rupees. We purchased the machinery for 15 lakh rupees. Then what's the question? Okay. So apart from that, ನಿಮ್ಗೆ installation charges ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Next depreciation direct ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. There are no other transaction. Next it is depreciation. So how will you charge the depreciation? Depreciation already journal entry ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Depreciation account debit to machinery account. So here on which date you will charge the depreciation? 31st end of the year, 31st 12 22 by depreciation account. Depreciation account debit to machinery account. How much? 75,000, sir. 75,000 rupees. Okay, so first year nimge further ಇನ್ನೇನು transactions illa. You can close the account. 15 lakh rupees. Here it is 15 lakh. Balance 31st 12/22. The balance is by balance carried down. How much? 14 lakh 25,000 rupees. So on the next day, opening balance 1/1/2023 to balance brought down 14 lakh 25,000 rupees. So second year depreciation ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 31st 12/23. By depreciation account, so we have already calculated it on 15 lakh rupees, 10%. How much? 1,50,000. So on 31st December 2023, by balance carried down, how much? 14,25,000 minus 1,50,000. 12,75,000. 12 lakh 75,000. 75,000. 14 lakh. So they asked us to prepare the machinery account. Machinery account is ready. Okay, so since we are doing the depreciation, we are charging the depreciation, we will prepare the depreciation account also. Let's see how it looks. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಸೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್? ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ depreciation account get affected. And one more entry, that particular depreciation whatever it is there, that we will transfer to profit and loss account. There also there is a involvement of depreciation. We have to write under depreciation head. Let us see the journal entries first. So entry ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? depreciation account debit to machinery account. Depreciation account debit to machinery account. So now we are writing the we are preparing the depreciation account. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ? ಆನ್ 31st 12/22 to machinery account. How much? 75,000 rupees. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೇಮ್ ಡೇಟಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರಿ?
the same amount we transfer to profit and loss account. So ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, the same amount we are transferring to profit and loss account on the same date. On the same date, on 31st 12 2022, by profit and loss account, how much? 75,000 rupees. So first year there is no balance, 75,000 total both the sides. Okay, now come to second year. On 31st 12 23, you will again charge the depreciation on asset to machinery account. How much? 1,50,000 rupees. The same amount you will transfer to profit and loss account. By profit and loss account, 1,50,000 rupees. So they asked us to prepare machinery account. Here machinery account is ready, and here depreciation account is ready. Any doubts? No, sir. Okay, are we good? You need time to prepare, or shall we move ahead? Can we move ahead? Yes, sir. Okay. Yes, sir. See, whatever the journal entries and ledger accounts that we have prepared now, every logic is same, every entry is same. Only the thing is the amount changes. Okay, again I'll clarify this one. Now ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 years ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they asked us to prepare only for 2 years. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 24ಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, again on the third year you will charge depreciation 24 to machinery account. Third year full utilize ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 1,50,000. So the same amount you will transfer to, the same amount you will transfer to profit and loss account, 1,50,000. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ they asked only for 2 years, you have prepared for 2 years. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. So you can observe the depreciation amount is same, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ 6 months ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ 12 months ಆದರೆ 1.5 lakhs ಬರುತ್ತೆ. So all the logics, all the entries, all the accounts will be exactly same under diminishing balance method, except the method of calculation of depreciation. So you already know the method of calculation of depreciation, and now you have got to know the journal entries as well as the ledgers. So we will do. First let us pass the journal entry for the same question. Okay, so they acquired machinery for 14 plus 1 15 lakh rupees. Now we will create machinery account under diminishing balance method. So now let us write the journal entries first. Okay, journal entries. Again journal entry remains same, depreciation account debit to machinery account. ಇಲ್ಲಿ 75,000 ಇತ್ತು, but under diminishing balance method, first year ನಿಮ್ಗೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್? 15 lakh rupees. Original value of the asset is 15 lakh rupees. On 15 lakh, how 10%? No, 10% into 6 by 12, that comes to 75,000. 75,000. So the same amount you will transfer to profit and loss account, 75,000. 75,000. There is no change in this. So now when you come to second year, the actual value of machinery is not 15 lakh now. It is 15 lakh minus how much? 75,000. 14,25,000. 14,25,000. So the actual value of the machinery is 14,25,000. So now you have to charge depreciation on 14,25,000. 10% on 14,25,000. How much? 1,42,500. 42,500. 1,42,500
500 rupees, 1,42,500 rupees. The same amount you will transfer to profit and loss account. Any doubts here? No, sir. Okay, if you want to pass journal entry for again the next year, what will be the value for the next year? Now the value of machinery is 14,25,000. Again we charge depreciation of 1,42,500. 12,82,500, sir. How much? 12,82,500. Okay, so 12,82,700, that is the value of the machinery for the next year. So next year ನೀವು depreciation ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ charge ಮಾಡಬೇಕು? ಆ 12,82,700 whatever the amount is there, on that you have to charge the depreciation. Okay, so machinery account ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? To bank account 15 lakh rupees that you have purchased, the entry is same. By depreciation account, first year ಎಷ್ಟು depreciation? 15 lakh rupees 15 lakh rupees ಮೇಲೆ 10% into 6 by 12, 75,000, same. Balance is 14,25,000, it remains same. In the second year, what happens? The balance is 14,25,000. Second year depreciation you have charged. Here you have charged under straight line method, you have charged on 15 lakh rupees, original value. But here you have to charge it on depreciated value. 14,25,000 into 10%, that comes to 1,42,500. The balance is 12,87,000. 12,82,500, sir. 82,500, okay. 12,82,500 rupees. So the balance for the next year is 12,82,500 rupees. ಮತ್ತೆ next ವರ್ಷ charge ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to calculate depreciation on 24. ನೀವು ಮತ್ತೆ depreciation charge ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to calculate it on 12,82,500 into 10%. So that's how it works, machinery account. So now let us see the depreciation account. Okay, depreciation account, 31st/12/2022, the depreciation is 75,000. We transferred the same amount to profit and loss account. Next year, what is the depreciation amount? 1 lakh. 1,42,500, sir. Yeah, so the next year depreciation is 1,42,500. The same amount we will transfer to profit and loss account, 500. Again, if they ask for the third year also, you'll keep on continuing the entries. So the first method we have done is straight line method, and the second method is diminishing balance method. Any doubts so far? No, sir. Okay, are we good? We'll move to the next slide. Yes, sir. Okay, the next method is sum of years of digits method. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಈ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಇಯರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. Like it's a variation ಅಷ್ಟೇ, it's another way of calculating. So what is the formula? Cost less salvage ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಮಷಿನರಿದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್.
of the remaining life of the asset divided by total number of assets. Suppose you are charging depreciation for the first year. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಬೇಕು, the number of years including the present year of remaining life of the asset. Say for example, life of the asset is 10 years. Life of the asset is 10 years. How much you need to take? The number of years of remaining life of the asset. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ you need to take 10 years only, 10 only. On the first year you need to take 10 divided by total digits of life of the asset. Total digits of life of the asset ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 and 9th year and 8th year 7 till plus second year plus first year. So the sum of digits of all these numbers. So what is the sum of all these numbers? From 10 to 1, what is the sum of all these numbers? How much? 55. 55. How did you calculate it? Sir, 10 plus 9 plus 8 plus 9 and so on. Okay, if they give 20 years, how will you calculate? Sir, again 20 plus 19 plus 18 plus Okay, 17. so some lease properties, they may have life of 99 years. So how will you calculate? Sir, if we go into mathematical way, there's a formula. We can do that. Yes, you know that formula? Yes, sir. The AP formula. Which one? Sir, the Arithmetic SL progression you're formula. talking about. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah. So that one also you can use. Apart from that, there is one simple formula, that is n into n plus 1 divided by 2. Yes, sir. So here n is 10 into 10 plus 1 divided by 2. How much? 10 into 11, that is 110 divided by 2 comes to 55. So ನಿಮಗೆ 20 years ಕೊಟ್ರೆ 20 into 20 plus 1 divided by 2. So 20 into 21, 210, sir. 210 now. Is the answer. 20 into 21. So 210 is the answer, sir. Final answer is 210. So Yes, 410 sir. divided by 2, that is 420 divided by 2, that is 210. So that's how you can calculate. So the formula is n into n plus 1 divided by 2. Okay. Let us take the question. Mr. Akash and company purchased a machine for rupees 10 lakh. Estimated life and scrap were 10 years and 1,20,000. The machine was put to use on 1/1/2017. Show machinery account and depreciation account using sum of years digit method. Sum of years digit method. Okay. So here we know that n is equals to 10 years. Life of the machinery is 10 years. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 divided by 55. This number of years including present year, the remaining life of the asset is 10 years. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು 10 years ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 years divided by total digits of all the assets, that is 55, multiplied by cost less salvage. Cost ಏನಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ 10 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಇಸ್ 10 lakh minus 1,20,000 comes to 8 lakh 80,000, sir. 80,000 rupees. So the depreciation for the first year
10 divided by 55 into 8,80,000. So 1,60,000. So first year depreciation is 1,60,000. Which one is the first year? The machine was put to use on 1/1/2017. So 2017, that year depreciation is 1,60,000 rupees. Now come to second year, 2018. 2018 ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 9 years divided by 55 into how much? 8,80,000. Nine divided by 55 into Sir, 1,44,000. 1,44,000. So this is how the calculation goes. First year, you have all the 10 years, 10 divided by 55 into value of the machinery. Second year, you have 1 year is already passed. Remaining 9 years are there. So that 9 divided by sum of all the digits, 55 into cost of the asset. So that's how the calculation goes. Third year, 8 divided by 55. Fourth year, 7 divided by 55. Remaining life of the asset. But here in this question, what they asked us to prepare? They asked us to prepare the machinery account and depreciation account. Machinery account and depreciation account, you already know how to prepare. Previous problems ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Machinery account ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, depreciation account ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ us to prepare it for year 2022. 2022ನಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 2017ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಗೈನ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಟಿಲ್ ದ ಇಯರ್ 2022. ಓಕೆ. ಸಿ, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟು 2017ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2022. 1/1/22ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾಕೆ? 8,80,000 is the original value. After that there are many depreciations. We don't know that. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 2017 to end of 22. How many years are passed? 6 years. 6 years. So 2017, 2018, 2019, 2020, 21 and 22. So we are preparing it for end of 22. 6 years are passed. So 6 years ಅಂತಂದ್ರೆ first year, second year, third year, fourth year, fifth year and sixth year. So these many years are passed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ one digit ತಗೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ, we are taking it all together. 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 7 plus 6 plus 5. 1 2 3 4 5 6. Okay. Divided by sum of numbers ನಿಮಗೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 55 ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. 55 multiplied by how much? 8,80,000 rupees. So simplify ಮಾಡಿ. 10 plus 9 plus 8 plus 6 plus 5. 45, sir. 45. So 45 divided by 55 into 8,80,000.
7,20,000. Yes, sir. 7 lakh 7 20,000. 7,20,000. So what does it mean? At the end of 6th year, that means at the end of 2022, total depreciation charged is 7,20,000. Is 7,20,000. Any doubt in the calculation of depreciation? Any doubt in the calculation of depreciation? No, sir. No, sir. Okay. Okay. So now this is at the end of what? 6th year. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? We know the closing balance now. On 31st 12 2022, closing balance carried down, that is total depreciation is 7,20,000. Balance will be, what is the balance? 8,80,000 balance ಇದೆ. Total depreciation is 7,20,000. Remaining balance 1 lakh 60,000, sir. 1,60,000 rupees. ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ ಇಟ್ 1,60,000 rupees. ನನಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 5th ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6th ಇಯರ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6th ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. 5th ಇಯರ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5th ಇಯರ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6th ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 5th ಇಯರ್ಗೆ ಹೇಗೆ? 10 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 6 1 2 3 4 5 divided by 55 into 8,80,000. 6 lakh 40,000, sir. 6,40,000 is the opening, 6,40,000 is the total depreciation until 5th year. So now check the balance. 8,80,000 minus 6,40,000. It's 2,20,000. Sorry, it's 2,40,000. 2,40,000. Yes, sir. Okay, so opening balance is 2,40,000. Closing balance is 1,60,000 ಅಂತಂದ್ರೆ that particular year depreciation ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 2,40,000 minus 1,60,000. 80,000 80,000. rupees. Sorry, 60. Yeah, 80,000 rupees. So on 31st 12 2022, you have charged the depreciation of 80,000 rupees. So again next year opening balance 1,60,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ 2017ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 2022. So the total of that 5 years or 6 years, whatever the years are there, that depreciation cumulatively we are calculating. Okay, so depreciation account ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮಷಿನರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 31st 12 22. You will charge it to machinery. What is the name of the machine asset? So the name of the asset is machinery. To machinery account, how much? 80,000 rupees. So this depreciation we will transfer to which account? Where we will transfer this depreciation? To profit and loss account. To profit and loss account, that is 80,000. See here the entries are not different. Entries remain same. Only the thing is the calculation of depreciation is quite different.
So you have to use this formula. Remaining life of the asset including current year divided by sum of all the years multiplied by value of the machinery. So value of the machinery ಹೇಗೆ derive ಮಾಡ್ತಾರೆ? Actual cost of the machinery, whatever the cost that you have purchased for, plus if any installation charges, any transportation charges that you have incurred, you need to add it, and less if there is any salvage value. Any doubts? No, No, sir. Okay. So the next method again is a simple one. It includes very basic math. So machine hour method. So machine hour method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ, ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 50,000 units. That asset, that machinery has a capacity to produce 50,000 units. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಂಗಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೂ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನರಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 49,999 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 49,990 ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so after producing 1000 units, the capacity of that machine to produce again is only 49,000 only. So that means after producing each and every unit, the machine is getting depreciated. So here we will charge depreciation based upon the capacity of the machine to produce. And after machine producing the units, the quantity, we will charge the depreciation. Any doubt in the concept? No, sir. Okay. So let's move on to the question. A machine was purchased for rupees 30 lakh rupees having an estimated total working of 24,000 hours. Okay, sorry, we talked about the units, no? That unit is also there. That is the next method. Here we are talking about hours. So that suppose the machine has 50,000 working hours. After using every year, the value of the machinery getting depreciated. ನೀವು 1 hour ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 hour ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೌ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆ ಮಷಿನ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ rupees 30 lakh ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 24,000 hours. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 24,000 hours ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. 24,000 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 24,000 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಮಷಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡ್. ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ rupees 2 lakh and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. So 1 to 3 years ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 years. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು 3,000 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು 4th, 5th ಆ್ಯಂಡ್ 6th ಇಯರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೆಷಿನ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಷಿನ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 3,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ 2,600 ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3 years. 3 years. And in 7th, 8th, 9th and 10th year, 4 years, you can use 1,800 hours daily. So what is the total? So 3,000 into 3, 9,000. For the first 3 years, 9,000 hours can be used. For the next 3 years, 2,600 into 3. 7,800.
And for the next 4, 1800 into 4. 7,200. Sorry? 7,200. 7,200. So what is the total? 9,000 plus 7,800 plus 7,000. So 24,000. 24,000. So 4,000. you can see here the total life, the total working hour of that particular machine is 24,000 is given in the question, and this 24,000 is distributed in this way. First 3 years you can use 3 years per year, total it is 9,000. Next 3 years 2,600 hours per year, 7,800. Next 4 years 1,800 hours per year, total is 7,200. The total life of the particular machinery is 24,000. So now what you have to calculate, determine the annual depreciation under machine or rate method. So machine or rate method ಅಲ್ಲಿ depreciation ನ calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is very simple. Okay, so first year depreciation. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How many years you will use the machinery first year? 1,000 hours. 3,000 hours. See, it is hour per year. First year 3,000, second year 3,000, third year 3,000, total 9,000. It is 3,000 hours per year. So first year you will use 3,000 hours divided by total life ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು? 24,000 into value of the machinery 30 lakh minus scrap value ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ minus 2 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ it comes to 28 lakhs. So what is the final amount? 3,50,000, sir. 3,50,000 you will charge 50,000. depreciation for first 3 years. Correct? First 3 years 3,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3,50,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3,50,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 3,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,600 divided by 24,000 into 28 lakh. How much? $2,600 divided by 24,000 into 28 lakh. Sir, it's 3,03,333. 333 rupees. So that 3033. correct, no? 30. So this 3,33,333 rupees you will charge it for next 3 years. Okay, now come to the Excuse me, next 4 years ಏನಿದೆ 1,800 in divided by 24,000 into 28 lakh rupees. Sir. Excuse me, sir. Yes, 2,10,000. Sir, the second year is 30,3333, sir. 3033 Double three and double 3.33, sir, again. Okay, 0.33 is fine. So it is 3,03,333. Yes, sir. Okay, so understood the concept, right? This 3,50,000 depreciation is for 3 years. This 3,03,333 depreciation is for 4, 5, 6, 3 years. This 2,10,000 depreciation is for how many years? 7, 8, 9 and 10, 4 years. So if you add all together, you will get 28 lakh rupees, the total value of the machinery. Okay. So any doubts here? No, sir. Okay. We'll wind up. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.